on behalf of SP DPU student chapter officers, I would like to extend my gratitude to all attendees from various Kurdistan university and institutions such as University of Zakho, University of Koya, University of Suran, University of Salahuddin, Erbil Polytechnic University, and Duhok Polytechnical University, and other institutions and universities of Kurdistan. You are all welcome. Right now, my screen is clear. Yeah, Mr. Mohammad, go on. Okay. So, first of all, it's important to know what is the dew point. The dew point is the temperature at which the first droplet will appear in the face of the gas. Anko, dew point أو temperature أو حرارته أو كو دي دروبليتا دسبيكي بوتلوي temperature چي بيتن أوا چه أوا liquidit ناوا غاز فيسي دا أوكي أكا بوتا first droplet چي بو إش غاز فيسي بو liquid face أمد بجنا وي temperature وي حرارتي dew point of the natural gas الفيري وكي من أماجا بكريم الدسبيكي as the دياركم هكر هاتو dew point of the natural gas نهاتا كنترول كرن دي چريدتن اوكي ايكش مسألة هر مازن كوبو مريدتن hydrate formation اوكي pipeline دا دبو ما hydrate formation چه بیتن بوچی دبو ما hydrate formation چه بیتن چنکی دمه temperature dew point تو اوی first droplet remove نکهید نوا غازه دا او droplet by low temperature and high pressure will become a ice formation, will make the hydrate formation. As you seen from the screen, hydrate are complex compounds of water and hydrocarbon and other substances such as H2S, which form as crystalline and granular solid under certain condition of temperature and pressure. It means under low temperature and high pressure. Mostly, which gas become more of the hydrate formation? Methane and ethane are the most common hydrocarbon that combine with water to form hydrate. اف غازت ميثان و إيثان أغلبت إجارة أو غازنا كو أوي چلت كان كو تكالت بند جال آوي أوي دروبليتي أو بوما تشيت بيتن كو أوي دي بوما تشيكتن دي بوما هيدريتي تشيكتن حالات كيم داميتهن rarely propane will also combine with water to form hydrate. Okay? الحالات كيم جميتهن كو propane جي وكي كوم بيتن ادجال آوي بوما تشيت كتن hydrate formation تشيت كتن بيوتينو هرو صاحبير هيدروكربون جي اوش حالات كيم دا تشيت بيتن بجال فيري بوينتا من تشا او ام دي تشاوا اوي دروبليتي ريموف كينش غازي دا بوما اف حالاتي hydrate formation چنا بيتن. The main point is here to remove that moisture, to remove that droplet from the gas to inhibit the hydrate formation. So today I will focus on the two units. We have a glycol unit and we have a methanol unit. Okay, I will try to focus that one. See, if you see, this is the pipeline. See, as you seen from the screen. See, the gas flows down the pipe. It is called an interwater droplet form. Sorry, Mr. Mohammad, just maximize your slides so we can't see your slides. It's not clear? No, it shows like in your PPT. Okay, it's not a full screen. Okay, it's my side full screen, that's why. Okay, I will try. What about now? Just Mohammad, I'm sorry for interrupting, but you know how it is. Like, if you could please change your slides while you are talking, you know, just to know like what you're talking about. This is what I guess the students are asking for. Okay. Right now it's clear my screen? Yes, of course. Okay.
So I Mr. will try. Muhammad, it's not full screen. It's just like in you are in the PPT. It's not a full screen. I don't know. It's my side in full screen. Mm. Kak Mohammed, can you change it? Yeah, okay. Now it's Yeah, clear. yeah, yes, okay. It's Okay, okay. excellent. Okay. So what I will focus now, it is, if, for example, if you are not controlling the dew point of the natural gas, if you couldn't control the dew point of the natural gas, what will happen through the gas pipeline? Okay. So once, as you see from the figure, so this droplet, by the time is going, it will become like a big droplet. So that time, as temperature falls below the hydrate formation point, water and gas combine to form the hydrate, and hydrate move along the wall of the pipe under it reaches and irregularity in the pipe at a well joint. الفيري تشد جهنة دمي دروب لديتا نينا ريموف كران نيتا كنترول كران اف ديو بوينتا ناتشرال غازي اف دروب لديت هني بيتشا دي تشبن دي كونفا بين حتى بتا دروب ليتا كامازن الدميت بتا دروب ليتا كامازن وكي هنت في قريداد بينا دي كونفا بيتن فيجا ايك اش سبب السراكي كوبوما وقت كونفا بيتن اف دروب ليتا مازن تشيت ياتن بوما مشكلة هر مازن چیت کتن هایدریت فورمیشنی چیت کتن وقتی هایدریت فورمیشن چی بیتن وکین تشیف گیداد بینن دی چلی ایتن دی بلوگ بیتن افلو لاینی هنی بوچی دمیت ها بیتن دروبلیت ات ناوا اوی pipeline نیدا by low temperature and high pressure in somewhere that droplet, it will become an ice formation. So once the ice formation happen, it will block the flow line of the gas. So that time it will restrict your flow of gas. Okay, so maybe you guys don't understand very well through this figure. So I will try to understand you step by step. Then I will share something about the controlling of the dew point in the natural gas. Okay, so as you seen from that figure in the field, so this is like the ice formation. Okay, so how it happened once the water combined with the gas, mainly ethane and methane, at low temperature and high pressure, that one will happen. We call it hydrate formation. ده min bine Jumaat ice formation ha çabuk mu çebuya da mi av dropletet water كوم ذات بين قال غازي او غازما اغلب ميثان وايثان تشبو ما تشيت كاتن بوما التمبريتشر كا كيم وبريشر كا زيدا تشبو ما تشيت كاتن بوما ايس فورميشن تشيت كاتن وقت ايس فورميشن بوتا تشيبيتن ما قالك خرابيت ويتهن ام دهن بوا بحسكن سلايدت بيدا ان شاء الله وكيل فيري ديار hydrate may result in the following undesirable condition. عندما بوتهيدريت شيت بيتن احتمال هاي افتشت هني يتخاري بوتاريبدن ايك شوانا يا سراكي freezing or plugging of lines and instrument يا ايكي اوا شيت بيتن بوتا اذي لايني هني freezing يتدا شي بكتن و plugging يتشي كتن كو plugging مقصداي اوا وقتي قفلت كتن وقتي بيتا جرتن ان بجني plugging يا لايني وهروصا يا instrumenta او ايك شوان تشتا هكا بوتهيدريت فورميشن شي بيتن خلادويتشيا corrosion of equipment اوي لاينيتا احتمالا هاي تشي كاتن جنگية تشي كاتن جنگية وان لاينا دا بوتا تشيت كاتن يا سراكي ام قالك احتمالية كاين اتفيلدي دا بشتاتا accumulation of water in the line which reduce the effective diameter of the pipe and lower its capacity اكيد وقت بوتا اف ايس فورميشن هاني تشي بيتا about naval line دا دي كاريجاريال چكتن capacity و هروسا diameter flow اف غازات هاي چنكي دي restriction چه بيتن flow يه upstream يه بري ice formation نوكي downstream بيتن يه ice formation. It will make the upstream of the ice formation, it will not be the same flow in the downstream of the ice formation. Okay.
النقطة دي ترشد بيشتن sudden release of hydrate plaque which could result in the line failure and subsequent accident that equipment damage. احتمال قاعدة تراهي دامت هابيتن اف بلاجي هني اف ايس فورميشن هني احتمال هاي دامي فلوات جلق بيتن الدورو باريت اوي لايني دامي تبيني كون ملتد بوين احتمال هاي بسرعة قازيدة اف غاز فلوة هني افي بلاجي بيتن وچليب كتن اللايني تا رابچر بي كتن يعني دامج كتن اكيوبمنت تا وكي اتنافا وينيداد بيني افت هنش چت ان اگر هاتو بوتا هايدريت چبو هايدريت چوا چت بيتن هكرتا كنترولا ديو بوينتي نكربت لوي حالتي هايدريت فورميشن لبوتا چه بيتن اوكي جماعة when does it occur برينو كاش من اماجا بكري اگر هنتو تفيقاري دا بينن قالك واضحة when does it occur condition of low temperature and high pressure as you seen from that figure. So we have the hydrate gas phase behavior that's shown by the red color curve. Okay, so see if it is above that boundary, it means we have a high temperature and low pressure. So that time the ice formation will not happen. If you have a high temperature and low pressure, hydrate formation will not happen. But if you have a low temperature and high pressure, and in that condition, the water, it will combine with the gas, so that time it will make the hydrate formation. This is the first thing, it will make the hydrate formation if you have a low temperature and high pressure. Okay, the other thing it will make the hydrate formation, it is showing here. In order for hydrate to form, free water must be present as a liquid in a stream of hydrocarbon containing methane, ethane, or propane. حتى بوتا hydrate formation چه بیتن لازمه تا چه هبیتن تا liquid هبیتن تا water هبیتن وقتی هم بجن تا free water هبیتن it means تا control dew point نکریه حتى افتشتی هنه بوتا ریدای از اینو که بحث کن بشتی و چنده چه دیتا کنترول کردن. In a stream of hydrocarbon containing methane اگر هاتو او ستریمت هیدروکاربونی تا چه هبت تدنافی هیدروکاربونی دا تا ميثين وإيثين هابت كو كونفا بيتن قال وتري اللي حالتي أم تشد بيجين أمد بيجيني أف حالتي هاني هايدريت فورميشن هاروصا هكر مهابيتن اجيتيشن يعني لقو هارتنا كاتنا بين غازو ليك فيه سيدابت شجاجة إيكش وانا نأت available بيتن liquid نا available بيتن غاز هايدريت فورميشن إيشينا كاتن هكر الليكويد أماده بيتن غاز not available بيتن احتمال hydrate formation نينات نافا pipeline نيدا. إذا بيشتتا hydrate can form at temperature well above the freezing point of water. أكيد ما ببينو كأجا ماجا بيكر. الكاجي hydrate form دي شي بيتن دامتا temperature كابيتن temperature أو hydrate temperature أتل سر أوي temperature دا بيتن أو freezing point أو water دا بيتن. اللي في حالتي دي شي بيتن يعني أجر هاتو temperature تا كيم تربيتن شيا لايني كو أوا كيم تربيتن شيا هايدريتي تشينا بيتن بس أجا سردا بيتن يعني بيهتا في تمبريتشر والسردا هايدريت فورميشن شي بيتن أو هنجي أمد بجنا في هايدريت فورميشن will happen. gas gathering system in pressure declining field أبا أجل بيروا بيتن والكلية خاند بيتن أجا مهابد pressure declining جول فومسون هكا والبرودكشن خاند بت جول فومسون تشد بيشتن اگر تهبتن هاي بريشر تو لو بريشر دي چه بوتا ريدته دي بوتا ايس فورميشن چه بيتن ابسط نمونه سراوي چنده هكا تهبتن فالفك بو نمونه الاب ستريمي صاد باره تو فالفي هما وكي تو سكا داون ستريمي تو دست خوب كي تا بريشر وان بار تاري ليسكر دي بيني فريزينج بو چه بو چي چونکه های پریشر تو لو پریشر آیس فورمیشن دی بوده چه بیتن وکی بون منگل جرا وکی و بلکی ودی تبت قنینه غازه وقتی غاز پیچکش برد چتن چکه اتمسفیر پریشر هم بشین ایک آن که ما بس یا قنینه غازه که چند پریشر که زورت بینی همام دستت کفتن او بتا چی بتنا وکی آیسه که تو بیشه تصیاتیه که بدسته مفجرد اوج نفسی نمونه اگر تل فیلدی دی تبتن
هانجتنا دي تبتو شيساكا فيديو يكي جول ثومسون effect and method of the Joule Thomson to the bini دم high pressure to low pressure چوا بوتا ice formation چید بیتن اوكي جماعت اف گله گله کا مهمه اف کرویت هنه تو دیار بکی که آیا او تروی پراته اوات ناوا نچرال گازی دا چنده ام چوا دیار کن ام چوا حساباتا بود کن هكا تساكي او كيرفي بني غاز تمبريتشر ما هاي بوني من هر بايبلاين هكي ما هابيتن ما ترانسميتر غازي هروسا ترانسميتر ما يتهين وهروسا تيجي ام بيجن تمبريتشر جيج ما يتهين ام حسابت كان كا اف لاين ما غازاوي بوني من تمبريتشر اوي چنده بشتينجي امت انا اوي كيرفي بسليزي تو دی چی برانبر اوی کروی بجال ده وی دمی لازمه تو گاز پریشر یجب بینی چونکه وقتی تو تعاملت گل گازت کی الا وی تو تعاملت گل پریشرت کی وقتی بیجن غاز مجالت فیلدی دا اکثر بیرامه الچت ایتن الپریشرت ایتن اوکی گاز پریشر is known وهروسا gas temperature known so you can identify the water content, the water vapor content of the natural gas. So from that curve, how you can identify the water vapor content of the natural gas? So through the pipeline of the gas, so the temperature is known by the transmitter and the temperature gauge. It's available in the field. So as well, we have the gas pressure, same as the temperature. We have a transmitter also. We have a pressure gauge. So we can know both of them from the field. If these two are known, we can identify the water content of the natural gas. Okay, so there are mainly four methods to prevent hydration. We have a four method we can prevent the hydration. So I will focus, as I mentioned, tonight on the glycol unit, but I will let you know the other method also. But what we are using in our field in the gas plant in PSK, we are using the glycol. So I will try to cover the glycol unit. But I will let you know we have other method, as you see from that screen. I will try to mention, but I will mostly focus on the glycol unit. Okay, first of all, controlling pressure. The lower pressure, the less hydration. But in gas transporting line, it's impossible because of the reinforcing gas pressure for transporting it. جماعة يا ايكي مقوتوا چوا دبو ما ice formation چه بیتن مقوتوا اگر هاتو تمپریچر ما چه بیتن لو بیتن و پریشر ما گلک بیتن بس اگر پریشر گلک امکنه یا کم هایدریشن دی کمتر بیتن بو ما بس چه حالتی ام نشن بکن بو چی چنکی اف غازه هنه وکی بینو که ما ماجه بکری حتی ام ترانسپورتی بکن ام پی تی وی فورسینگ که غازه نه یعنی ام پی تی وی پریشر کنه ام همید ما غازه پریشرایزت کنید نا والله نادا مکبون من الپی اس کی ام بیجن بو طاف که پریشر ما تقریبا 62 بارا انفرید کن حداد گیته ویری ام اینجشنه بو گلک بیراد کن 175 باره 107 باره حتی 175 باره اما پریشر کا زیده ام نشیم بیجن دا ام خوش هایدریشن خلاص کن ام دی پریشر کا کمتر بو چی چنکه وقتی تو گاز اینجکشنت کی لازمه او غازا تو اینجکت کی بونا و بیره دا لازمه پتر بیتن شیا رزرفره once you inject the gas in the well in the reservoir it should be higher than pressure from the wellhead. So that gas pressure should be higher than the reservoir pressure. Otherwise, you can't inject that gas pressure because it will re-eject it to the surface. So that gas pressure we injected, it should be higher than the reservoir pressure. For example, if the reservoir pressure 170 bar, you have to inject the gas pressure by 175 bar, like that. نقطة دو يا جماعة injecting chemical inhibitors. These inhibitors prevent the hydrate formation and are prior to other methods mostly using glycol and methanol. يا جماعة أم الفيري الدفمة أم فان هردوك أب كارتينن
glycoli وهروسا ميثانولي ام فان هردوكا بكارتينن دام كنترولا چبكين دام كنترولا ديو بوينت بكين دام افي وتري افي مويستشري ريموف كين اش غازي دا اف غازا ما چبيتن يا صافي بتنش ليكويد دروبلت. In our gas plant right now, we are using the glycol to remove the moisture from the gas, and as well we are using the methanol if the glycol unit we have a problem, or in we have a problem with our pumps in the dew point control unit. Avem metoda 2 quam defo case dyna serve. ERCH controlling temperature, heating the system by electrical heating so as to prevent from the reaching hydrate formation point. جماعة التفيلدي دا ما insulation هايدنو كا تصيليويجن شوادن دي بوا بتر ديار بتن از الويري بوا بتر ديار كم insulation الدوروباليت لايني دا كوبريكا كاربي ام يرمي دينا لايني بوچی دا اف لاینی هنه نبسیطن دا اف دروبلیتا هنه نبتا آیس اکی بو نمونه ابسط نمونه بوده بیجم نوکه اگه تو آوه بکیت فریزه دا هکر تو بینی تو تمپریچر فریزه نینی خاره اف آوه نبتا بفر بوچی انا اگه خواست تو گرمیه که بده بس وقتی تو تمپریچر اوید اینی خاره اف آوه دی بده بیجا نفسی فیلدی هم چد کن انسولیشن میتین دونکه تصیری دا دیار بتن الدوروبلیت لاینی که ام گرمیه دینی پرکا کیبلا کو ام چلیت کن ام حرارت لاینی زیادت کن دابو ما ایس فورمیشن چه نبیتن اوکی اوه وک mainly method what are the primitive action يعني ام چه action آورد گیریم وکی برینو که ما ماجه بگیریم by removing the water vapor from the gas stream in dehydration unit glycol unit ام چت کن نوا glycol unit دا ام اوه water vapor ها removed كينش gas stream دناوا dehydration unit دا كو ام بجنه glycol unit. This may not be effective sometimes due to the negative pressure disparity between the dehydration unit and the injection unit pressure. جماعة أبا چه بيت هندك جارة نا effective بتن ات نافا فيلدي دا بوچي اجبر اوي negative pressure ابو ما چيت بيتن ات نافينا چو دا نافينا او ديو بوينت انجا او dehydration unit انجا او glycol unit ما هي pressure اوي هروسا او injection unit او pressure ام injection كان ادي بود نافا دي سي اس دا بتر افرون بيتن بس وكي introduction اكي که جماعت از دیوی بوا تفاصیل بیجم من یبوا حاضر کی دی سی اس تفاصیل اوکی ام هوصا ميثانول اوف هيدريت ريموفال ما چوای هی دید هروصا بی سی اس جنی شوادم وقتی هبت الما فالفك هبیتن الداون ست ابستريم فالفي ما هندك بوينت هين بريكات تيوبا كو ام چتكن ام methanol injected just in the end of the season. However, know why we are injecting methanol and glycol in the upstream of the control valve. Why we are not injecting in the downstream of the valve. In the end of the season, I will try to discuss with you guys. If someone have some idea, let me know. Otherwise, I will explain you in detail. In case of a complete a line blockage, the line must be completely filled with methanol in order to melt the hydrate in a reasonable time. جماعة الفيلدي دا هكر هاتو كاجي ميثانول أغلب بكارتينا هكر هاتو glycol unit ما and glycol pump ما under maintenance بيتن يانجي شول نكتن الوي حالتي دا ام ميثانول بكارتينا يانجي هندك جارة وقت تهابيتن ايس فورميشن المنطقة كي تيوبة كي مالويري كونكتري بت ام انجيكن ميثانولي بوي جهي دا چكتن دا اوي ايس فورميشن ميلت بكتن دا اوي ايس فورميشن بحالي نتنا جام كردي بيجن دا اوي هيدريت فورميشن نهيليتن بس البيرام بينن بوشي ام انجيكن الابستريم وبيوشي ام انجكنا كاين الداون ستريمي اوكي ميثانول عندك مفايد خويت هين وعندك ديس ادفانتجز خوجكت هين
از دی اوان جا آماجه بکم الویری خودت على حسب کتن اکش امان مفاید میثانولی چیه نن کروسوه اف میثانولی هنی نه کروسوه اوکی و اف میثانولی هنی تعامل ادگل اوان کیمیکالانا کتن اوید گازی کو بیتنه سبب اف گازه هنی non-reactivity chemically with any consistent of the gas يعني اف تعاملات كيميائي ناكتنت جاليت غازي كوبوتا ترابل ميكرك بيتنت نافا غاز لاينيدا اوكي وهاروصا soluble in all proportion in water اوا هني مفاي ميثانول هكا مزان او اتش يا بيفا كو اوا هني تحليتنت نافا همي بكاتن تشي افت نافا وتريدا هاروصا volatile under pipeline condition هاروصا volatile اوكي الديف حرارة عن كونديشنر أو بايبلاين هاي reasonable in cost أبهانيا باشا كوستي حتى حد كي هجرت ايس فورميشن هبيتن بس ام كارنا إنه بوشي دي بوتات نافا دي سي اس إجداويش دياركم إن شاء الله and has a vapor pressure greater than that of water اما فاي هر سركي ميثانولوجي او vapor pressure اوي يعني او بريشر كو فابورايزد بيتن ميثانول قطرش ياوي او وتري يعني البريشر كا زيادتر ميثانول فابورايزد بيتن شيا وتري شوي بريشر وتري جماعة او مبوا قوت بي ميثودا هيدريت ريموفال افا بريكا اتش بريكا ام بيجين يا insulation again بينن في اللاين هاني سكي او كيبل الصور بجا افا رصاص الدورو برا افا رصاص الدورو برا او تشيا افا insulation سكي گتو بيني اف كيبل الكتريكالي ام چليت كين ام گرمي دينا لايني وكي هيتركي اوكي ما اف بانالت هانيت هن ام سيت بوينت دينا بونو منا دي بيجين بريكا افان insulation temperature لايني بو ما بكسيه هكا خو إذن غاز بيجي بتن دي ولي كتن أف غازا هجرم بتن بتسيه بجا ما سيت بوينتت هين أم بريكا بيجي الشين ولي كان ما الجلك نقطة وحديدة ما يتهين خاصة ما بتن هاي بريشر تو لو بريشر الجلك جهة وحدة ما احتمالها هاي غازا ما بيتن ايس فورميشن ما اف انسوليشن هانيت هين وما سيت بوينتت دايني تقريبا 3 درجة حتى 35 درجة جي ما دايني تام كنترول كاين بوما ايس فورميشن تشينا بيتن تشكي اگه ايس فورميشن بوتا تشي بي او لازم بشتا اندر مينتنانس با تشتي مهم امش فيري فير بين اش افي انترودكشن هنا not to use depressurization method to remove the hydrate blockage as you know it's not possible to depressurize whole the line just for removing the hydrate blockage actually that one is not like it's not the common in the field you have to think other thing to remove that hydrate formation and that hydrate blockage through the pipeline okay so the other point we have to learn from that lesson using portable methanol unit to dissolve the hydrate blockage and depressurization should be planned to coincide with the height and by temperature, not at high during rainy condition. So you have to consider that point also. As much as you can, you have to inject methanol, but not too much methanol because the company always try to save the money. If you put methanol more, so you will lose the cost of the methanol and you will lose the money. So because the methanol, it's non-recoverable, not like a glycol. A glycol is the recoverable. If you use glycol, you can use it again, the glycol, by the regeneration. I will show you right now the figure also. And as I mentioned it in the end of the season, using of the heat tracing system ineffective in preventing the hydrate blockage formation. So this is like just what will happen if the dew point of the natural gas it's not controlling, and why we have to control of the natural gas.
as you see and as you understand, if the dew point of the natural gas will not be controlled, the main problem in the oil and gas industry, we will face the hydrate formation, as you've seen from the figure and the explanation. So, you guys interest take a 5 minute rest, or shall I continue with the DCS system? Because I will try to understand you why we are and how we are controlling the dew point of the natural gas. Mr. Hakar, could you please let me know, shall we continue and proceed, or just have a 5 minute break and then we will come back? I think we must have a break, then we will continue. Okay, 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 thank you, Mr. Okay, it's okay. okay, no? Okay, Please go. Okay. okay. So, as I mentioned, once we receive the gas from the amine unit, so from the amine unit, we sweetening the gas to remove the H2S and CO2 from the gas to make the gas as a sweetening gas from the sour gas. After that, we receive the gas from the amine unit system. So as it is showing here, if you focus from the sweet gas scrubber, it means from the amine unit system. As you seen, we have a flow meter. And as I mentioned, if you remember by the curve, we have the transmitter. TIT, it means temperature indicator transmitter, and PIT also pressure indicator transmitter. We have it. So we export our gas to the gas. The first one in the left is the gas, and the second one is the gas liquid exchanger. These both are working as a exchanger. Okay, we are calling the first one gas, and the second one is gas liquid. So what we did here, so we are injecting glycol to the gas and to the gas liquid and to the chiller as well. Why we are injecting glycol? We are injecting glycol to remove the moisture from the gas, because that heat exchanger is the tube and shell. So that gas, it goes to the gas exchanger and gas liquid. جماعة دوباره كم چونکه بشكل كومبلكسه از ده كومبلكسه بو بشكل واضح تلكم اف غازا بو مد اتا غازي وچتنا غاز ليكويدي وجه الفيري ما چايا ما انجكشنا گلايكوليا هاي بوناوا چه بوناوا غازي هروسا بوناوا غاز ليكويدي اف خطا صورة هنا دبينا اف خطا صور اوا گلایکول انجکشن ام بچی گلایکول انجکشن اتکن چنکی متنافا اوان تیوبا و اوان شلیدا مغازا های چنکی اف غازا بومدونی که بوده بحث کم اواش کل سیپریتریت هیتن چنکی اوا وکید بیش تمام کرد ایکن یعنی نافا اویونیتی دا ام تشتکی ریسیفت کم تمپریچر اکا کم بشتی کم تمپریچر اکا مازنتر فرید کن ویجا ام انجکتنا گلایکولیت کن چنکی دا اف تیوبت هنه دمی ام اوی غاز تازینن دا نبیت سبب کوچی بیدن بما آیس فورمیشن نوا تیوبا دا چی بیدن ویجا ام محاولیت کن رکا گلایکولی اوی ووتر and اوی لیکوید درابلیتی ریموف کنید نوا غازی دا بما چی نکتن دا بما آیس فورمیشنت نوا تیوبی دا چی نکتن چونکی از اینو که این بوده بحث کم غازکادی تتمانی ازید بجمعتا گاز اکسچنجر گاز لیکوید اکسچنجر it means گازک بوده هات یا گرم باش امین یونیتی و اف گازکادی تج بوده هات گاز لیکویدی بجا از اینو که بحث کم بوده اف غازادی و اف لیکویدیت اینه ایت اکسچنجر یا تازینه من گوته تهکر تازیبو تمپریچر که کم بیدی بوده آیس فورمیشن چه کتن بجا هم ده محاوله کن اف آیس فورمیشن چه نبیدن ام چا محاوله کن ام گلایکولی انجکتد کن بناوا گازی و گاز لیکویدی دا هر وسا چیلری دا اوی مویسچری ریموف کتن
So simply, I just want to mention it here. Through the gas and gas liquid, once we inject the glycol, our main goal is here to remove the moisture from the gas. It will inhibit the gas hydration once we receive the gas from the cold separator and once we receive the liquid from the cold separator to the gas liquid. Okay. So جماعة وقتی گاز امت اتن ناوا ام چت کن تیتا ناوا گاز و گاز liquid دا بشتی هنگام اوه غاز فرد کنه کیفه؟ فرد کنه چیلری. اوكي. فرد کنه چیلری جماعة چیلر نفسي ريبويلاريا بس چیلر چیه؟ چیلر تازینت فريزر اگه کردی هم بجن فريزره اب ناوا اوی فريزری دا مچ هیا مجالك تشتهي نقدر تديني بشكل كومبلكس الفيري بس محاولة كم تتيجي هنا جلايكول انجكشن موجودة تام فرق كينا سيا وكي أود مكان بوتا قوتي غاز ليكويد وهروسات شيلاري. So our point is here, the main point, we are using the chiller to controlling the dew point of the natural gas. So what we did, we inject the glycol through the tube to remove the moisture from the gas. Okay, because what we have in the shell, as you seen from the white in the shell, we have a propane. Why we are using propane? To chill the gas. Okay, why we are chilling the gas? To reach the dew point, to reach the minimum dew point of the natural gas to remove the water droplet. جماعة الفيري بوتشي ام گلایکول انجیت کن وقتی ام انجیتت کن ناوا تیوبا دا مگاسه بیتن تشیلی دا مچه هی ام پروپینی هی وکی انزان او غازم کارتین ام پروپینه بجا اف پروپینی هنی لیکویده اوکی اف لیکویده هنی دی چلی کتن اوان تیوبت هنی اگر اوتر هبیتن ما انتو زانی غازه بس یا لیکویده اوکی بجا اگر هاتو تو اوی گلایکولی کار نینی که تو اوی مویسچری ریموف که دی بوده چلی کتن وان تیوبا دی بوده آیس فورمیشنی چه کتن یکسر بو چی؟ چنکی شیل کل دورو بری تیوبانه یا تازیه تمپریچر اوی گلگا کمه جران هی چینه ماینس 5 ماینس 10 صفره تو زانی اگه وترتها بیدن بده ice formation بجا هم glycol inject کن دام اوی remove کن اوی moisture هنه دا نبی تسبب پلاک کرنا ice formation ات نوا تیوبی دا ولویری اگر تو سکه ام چپ کارتینن ام پروپینی بکارتینن بو چی ام پروپینی بکارتینن جباهن ام پروپینی بکارتینن دا ام گهینه نسبة حرارته یا اوی غازی کم بکن دا امزانین کادل کش حرارته یعنی هم دوچنه ماینس 5 اف ماینس 5 هنی دی بیجین گازامه بلا بشتا ماینس 5 هندی مویسچره کبت بلا ریموف بتن حتی ماینس 5 هنی اوه مقصد عمل چیلری هم دی بیجین ام دی غازا خود تازینن بلا بشتنا ماینس 5 بلا بشتا ماینس 10 هندی مویسچره کبتن دا ریموف بتن دا هم کنید نوا سیستمی دا هم کندنسیتی ریموف بکن دا ام بیلت نوا پروسیسا خدا بریم ابی گازا هنی چلی بکن ام اکسپورت بکن. The main purpose of the chiller, we are using propane through the chiller to chill the gas. We want to reach the temperature, very less temperature, to remove all the moisture at that temperature. Okay? After that, we are sending our gas to the cold separator. As I mentioned, once you remove the moisture and once you chill the gas, right now you want to separate the gas and the glycol and the condensate. Okay, so if you see that cold separator, we inject glycol, right? And also as well, we also use the propane to chill the gas. So from the cold separator, we have a three-phase. This cold separator, what we are calling LTS, low temperature separator. Mostly the temperature in the winter season mostly is 20 Celsius. Depends on the situation actually, depends on the export pipeline, which temperature you want, we can keep, okay? But mostly in the winter season, we are keeping at 20 Celsius.
جماعة الأبي كول سيبريتري أم تشد كين ام تمبريتشر خو گله کمت که نوعی LTA لو تمبريتشر سيبريتر و جمانه وقتی ما گلایکول اینجکت کری اوکی ما کرد نوا غازه دا ما غازه خود تازاند ما چیل کر و جام دینو که این چلی که ام دی بجم بلا او مویسچره او کندنسیتر ریموف بیتنش غازه و هر وصا او غازه دی ریموف بتن و هر وصا ما چه دیده هبیتن گلایکول بلا سیپریت بیتن چنکی دمه اف گلایکول هنه contacted gel gazet keten adi moisture removed keten it will become a rich glycol. We are injecting lean glycol to the gas liquid and chiller. But once the glycol remove the moisture from the gas, what we are calling that glycol with the moisture, we are calling the rich glycol. So this rich glycol we can regenerate, because the glycol is the recoverable. Okay, جماعة اما في glycol يا وقتی بتريج اوكي اما في glycol يا دشين دوباره تصفیه بکن دوباره اوی glycol يا بجد میگه با پروسس glycol بیجم کام چوا اوی glycol هنه تصفیه کن بشكل جماعة دي معقد بيتن بس اسم محاولات كان بس فكرة بجهن موا شاتنين تو دي محاضرة دا همية بيهي بس من وصاني شاودا بس دابزاني وكي فكرة كي تشوا افتشتهاني تتاريدان چونكي ياب زحمت انو كاز بس بتا بحثي كول سيبريتر بكاتم تشوا كنترولا كول سيبريتر يتكين بشكل آلوزة قاتو بيني اف ترانسميتر تاني و الزيتايتي و الايتي تاني دمك زور دي بيفاتشيد بجازة محاولة كم فكرة كان رئيسي سر دموه الكول سيبريتري وكي 3 phase سيبريتري سي بي فيها اويلي ووتري وغازيجك فرقت كان الفيري ام جلايكولي وكوندنسيتي هروسا غازيجك فرقت كان اف غازا مهي ام فريد كاينه كذا بري بچما جلايكول يونيتي ازا واديتي بجينم اف غازا مانا مگوته تا غاز مهي هي مانا اف غازاج بري درد كفتيا كول سيبريتري ام چلت كاين ام فريد كاينه كذا فريد كاينه غاز اكسچينجر يا داس بيكه اگر تبینی ام فرید کینه ویره غازی بوچه ام فرید کینه ویره او غازا بو مس امین یونیتی هاتی مت او غازا که گرمه بجامد وید او غازا گرم ام چلیت کین اما بطازینی داکو هاریکاریا چپ کتن هاریکاریا چیلری بکتن ام گلک زحمت بچیلری و نبین پروپانی گلک نتازینین هاریکاریت کتن یعنی تازیاتی که بری هنگه دتن ام بجنه پری کولینگ اوکی و مدویتن اف غازا امش کول سیپریتری درد اخین مانه من محتاج یا خوب قطان ما دیو پوینت خود کم کر ما تمپریچر خود کم کن بجا مدویت دوباره ام اوی غازه چلیب کن ام اوی غازه گرم کن بجا ام چلیب کن ام هیت اکسچنجر وکی افیت اکسچنجر هنه وکی تصفیه يعني تتا جوهرتن حوالات بيتن اف تمبريتشر هنه ياش امين يونيتي تتا ام چلیب کن ام تازینش بر چلری و اواش کول سیپریتری درد کفتن ام گرمت کن اپریکا اوا اش امین یونیتی بومهاتی. So here the main point, what is the main purpose of the gas exchanger? We want to call the temperature from the amine unit to the our system in the dew point because it will help the chiller, okay? And we want to warm up the temperature from the cold separator after we reach our main goal to reduce the temperature of the dew point. هذا نسبتي our cold separator وأف liquid هني أبل cold separator ماني بودا قوتي بيتشتنا كيفا اتشتنا غاز liquid ماني ما تقول أفي دوي چه غاز ليكويد أفا غازه أف غازه سي بي اف ايش امين يونيتي هاتي هرتي تا غازي أف غازش امين يونيتي هاتي مقول تا أفا غاز ليكويد اكسچينجر أف ليكويد كول سيبريتري اتنا كيبا اتن نافا غاز ليكويد دا مدوتن أف ليكويد هني چلي بكين گرم بكين اوكي وجا بشتي اما أف ليكويد هني گرم كري ام فريد كينا كيفا فريد كينا كوندنسيت يونيتي اوكي ام نوتشنت كوندنسيت يونيت دا چكي كوندنسيت يونيت او صحبتا قادي ترى بس ام دي فوكاسي كاين السر جلايكولي وهروسا غازي حتى فيري والله اعلم اجا واضح نبيتم باش دوماهي كي هنشين بسيارت خو بكن ام جهشنا بروسيسا جلايكول يونيت
البروسيس جلايكول يونيتي وقت ما جلايكول هابيتا ام فريد كاينه كيفا فريد كاينه ريجنريتري. طبعا جماعه هذا مين بيسك كومون لازمات oil and gas industry field data تشابت. We have to control four parameter always fix it in your mind. Whenever you enter the oil and gas field, you have to control four parameter: level, temperature, pressure, flow. If someone is asking about the vessel, for example, and that vessel contain liquid, so you have to think, oh, we have to control that level. If you have a compressor, because you are dealing with the pressure, so you have to think, oh, we have a PCV, we have to control the pressure. So whoever is asking you in the oil and gas industry, when someone is asking about the gas, think about the pressure. When someone is asking about the liquid, think about the level. This is main important thing you have to know in the oil and gas industry. As you see, for example, we have the coal separator. What's availability in the coal separator? Do we have a PIT? Negative, because we are controlling the level in the separator. But if, for example, if I show you the compressor, what is the important? Because the compressor is pressing the gas, right? So the main important thing is the pressure. This is just like general knowledge. If someone of you are interested about this thing, it's shown in the figure. In the end of the session, you can ask, I will explain. Okay, so after that, it will goes to the glycol regenerator. Okay, so I will show you how it is regenerating our glycol. Okay, export from the coal separator. As you seen from that figure, so rich glycol from the coal separator. Okay, once we receive it, this one is the top, is the glycol regeneration. Glycol regeneration. What we did in the glycol regeneration, we are preheating the glycol. So the main thing, how we can make rich glycol to the lean glycol, by heating. So why we are preheating here? It will help the reboiler and it will help also the heat exchanger of the glycol. So once we preheating the glycol through the regenerator, because here we have a reboiler, so by the kettle, it means by the hot oil in the tube. So we have a set point. For example, we are giving 185 Celsius or 190. So we are heating the reboiler. After that, that vapor, it will go up. So it will give some heat to the glycol as a preheating of the rich glycol from the coal separator. After that, it will come to the heat exchanger. Guys, the heat exchanger is the many important thing in the oil and gas industry. Why it is important? Because sometimes you want to help the glycol, you want to help the reboiler to do the preheating. It will help the reboiler, because if, for example, if you give the temperature, for example, of glycol 20 through the reboiler, if you want to make 100, it is very difficult for reboiler, you know. But for example, if you do the preheating from the heat exchanger, for example, from 20 to 40 or 50, it will be easy the raise of the temperature by the reboiler. Otherwise, it will be difficult. All the temperature is increasing by the reboiler. That's why sometimes we are using the heat exchanger to transfer the heat between the two liquid. Okay, so جماعة الفيري ريج glycol etan atna vastil kolomida. Okay, am preheating كديني çünkü am reboiler الفيري هاي am germet kain av vapor abo madert kevitan germiye ki vaki bukhara kedatni da ku çlep katan da ku harikaya reboiler katan çünkü di bu meyab zahmet bitin am ek jari temperature زياده كم تند نواري بويلري داش بيستب كاين الصاد بس اگر شيز بت هفته بت دي بو ريبويلري سنه هيتر بت يهتا وي سيت بوينت. اوكي
veja piştî hingê tê te kî ve tê te heat exchangerî boç tê te heat exchangerî boç me heat exchangerî hene li verî heye em li verî çi dikeyn ew temperêçera çitin bo rîbûylerî me divêt germ kin di harîkariya rîbûylerî biketin okey û ew temperêçera ji rîbûylerî derdkevitin me divêt bitazînin da ku em înceq bikin okey veja piştî ev preheatinga çê dibîtin ê tene ti nava heat exchangerî da em germiyê werdigirî nava heat exchanger da pirêka kîj germiyê pirêka evê germiya nava rîbûylerî da me heyî me temperêçera danatî bû nimune 122 silîzî Beja ev lînê henê wextê rîbûylerî derkev me germ kir bîlîn me divêtin em evî lînê henê bitazînin û me divêt em evî rêçê henê germ bikin em di nokeyê ewan dîtêlaş okey piştî hingê çitinekî ve wextê me germiyek dayê çitinekî ve em manê me berî nûke behs kir hekel bîrawe bîtin ev glykolê henê teamîlat gel gazê kirî ehtimala hey kemiyeka gazê kondenseytek te hebitin hêviyer gel evî hydrokarbon gel evî gaza henê û gel evî glykolê henê hebîtin ja lazim e em xwe ji vê çendahenê xilas bikin okay so what I mentioned here through the lean and rich glycol exchanger once we do the preheating to the rich glycol before it's exported to the flash drum we are taking some of the temperature from the lean glycol from the reboiler so after that we send it to the flash drum why we are sending to the flash drum so as you see right now while we are sending to the flash drum there is the main purpose to remove the hydrocarbon see we have a flash tank so what does it mean by flash tank? So we are reducing the pressure, okay, through that system. So it will make a flush, okay. جماعة flush وكي تشتهتن هاكر هاتو تا pressure هابيتن تو بريجراي بين خايا ليكويدي تبتا فلاشنج تشيكاتن يعني تشتكي بسرعة بيتن بيجا أو فلاشنج تشلت كاتن أو هيدروكربون ريموفد بيتن باي فلاشنج بيجا أو هيدرو بيجا مال فيري دو سايدد وكي بليتك ما هي ونفسي سيبريتري وير بليتك ما هي أم هيدروكربون الرخاكي هروسا glycol يرخكه هكا تساكي افرخي اس دي في لي اس دي في افا هيدروكربونه كما ترانسميتري وي هاي افرخي هني كما تشايا ما glycol هاي اوكي افا ما خوش كوندنسيت يجي خلاص كر اوكي بشتي هنجي ام دينا تشي ما فلتريت هاي okay after we are removing the condensate from the glycol so right now we are filtering our glycol so we have a main three filter we have a glycol filter to remove the particle of any solid of any water okay and we have a carbon filter and also as well we have a carbon fine filter as you know carbon filter it's used if you have a btx benzene toluene xylene so it means we are removing the charcoal through the carbon filter and if it is not removing through the carbon filter we have a carbon fine filter it's used for the fine carbon okay it means it's used for the small carbon so how we can know this filter it will become a block how we can know so through each filter we have a dp what does it mean by dp differential pressure okay differential pressure it means what is the upstream pressure and downstream pressure. For example, if the upstream pressure, it means upstream of the filter, we have a 5 bar, and downstream we have a 4 bar. It means this filter need to be replaced. Why? Because the DP is 1. Okay because the same pressure it will not be outlet of the filter so if it is not equal it means there is something it means that filter it is blockage okay so you have to think that one maybe somebody asked how we know the filter it gets damaged and how we know the filter it becomes block
So through that one you can understand and you can know this filter need to be replaced. جماعات فلترت هني عم شو أظن بيز بوين هكر هاتو دي بياما يعني differential pressure فرقي قلق بول upstream بينج بار بول والdownstream 4 بار. it means همون pressure نادر كفيتن. it means يعني تشتكي موات نافذة فلتري هني رجليت كاتن كوبيتن مفروضها نفسي pressure بيتن. وجا نورمالي وقت بتا اكبر ام افي فلتريت هني تشليت كان ام ايزوليتد كان وهروصا ام ريبليسد كان. وجا الفيديو تشتكي مهمة هاي بلكي بسيار كاتن باش تنسيدا ما جا فلتر تا ايزوليت كير افا تا بروسيس راوستان نا ما هي تشي ما باي باس هي سكا في خطا صورة تدبيني اف خطا صورة راغ اوي ديابا وقت ما هابتن ما الاب ستريمي ايزوليشن فولفيت هن كوام اب ستريمي وداون ستريمي جرين وبريكا فينتي ام تشليت كان ام درينت كان بوتشه بو جلايكول درين درامي وام دي بريجرايزد كان سات كان بريجر صفره شنو كان فلتر ريبليس كان ما تشايا ما باي باس هي باي باس او يعني تو تشتكي اهمال بك يعني اب ستريم تاجر داون ستريم جر يعني تو دي بي جي اف فلتر ثاني ما اهمال كان ما هلات نوصل ما باي باس كرن وام افي فولفي هني بعد كان بشتري ريبليسمنت ام دوباره باي باس خود جرين وام فلتريت كاينه اونلاين. اما باكي توضيحك بوات شي بيتن ما كانت نافا افت خط السورج دات بينن كاتشوا بروسيس ريد داتا وقت اشتر نافا جلايكول فلاش دان كده وحتى دما هيك اوكي بشتي هنجي اشتنا كيفت اشتنا جلايكول ريجنريتري اوكي معناه بوا قلت بي تشوت إتا glycol regeneratory ساكي from rich glycol from carbon fine filter اوكي وقتت اتنافيري ساكي اف خطي صوري بني دوباره وقتت اتنافيري بريكا افي وكما دمستر باتا كي هي بو نمونا بوش ما دمستر باتا هي معناه ام glycol جرمت كان احتمالا هي وقت تو جرمت كي عندك particulate glycol بلن ببن. What is the temperature of the what is the boiling temperature of the glycol is 195 to 197. The glycol will be evaporate and the water will be evaporate at 100. This is the main thing you have to know. So what we did here after the filter we are sending to the regenerator so then it will falls down to the reboiler. Okay, after that through the reboiler what we did through by the hot oil we have a hot oil heater so we are sending the oil to the tube like a kettle, right? We have an electrical heater at home, we are using electrical but that one we are using the hot oil. So by the hot oil we are heating the glycol. Okay, so from that point once we evaporate all the water so what will happen with our glycol so it will become a lean glycol. Okay, we are removing what condensate and we are filtering and right now we are evaporating all the water droplet so it will become a what? It will become a lean glycol. What we mentioned in the beginning, if you have a glycol with the moisture, it means rich glycol. It means this glycol having something. What have? Moisture or water droplet. But if the glycol is lonely, is only glycol, we are calling the lean glycol. After that, what we did, we are sending to the heat exchanger. As I mentioned, we want to cold this lean glycol because the temperature is high. So we want to cool that one and we want to heat the rich glycol. So this is our main goal through the heat exchanger. So after that, what we did, we do the pumping through the glycol pump. Okay, we have a glycol pump or alpha and bravo. So we are injecting again to the 3 point. Gas liquid, and also we have a chiller. So through that point, again, it will become a rich glycol. Again, we are regenerating, as I mentioned it in the last screen and in the last slide. Okay, so if, for example, our pump are not available or it is under maintenance, we are using methanol. We have a methanol tank as a standby,
And for example, sometimes we need methanol to help the glycol at the very, very low temperature. So we are using also the methanol pump to the same point. Okay, as I mentioned in the beginning, to the same point, which what is that point? Gas liquid, and also chiller. Actually, it's important to know here also how we are controlling the propane. I don't know, I have a time more or your people interest or not. Really, I don't know, but we have another unit here. Maybe some of you interest that one, how we are controlling the pressure of the propane. As I mentioned, here it's important once it is chilled, the gas is chilled by the propane. So that propane again need to be chilled, right? So we have some process for that process also for the compressor, refrigerant compressor. So I will go very fast through that one because the only point I want to focus here is only the glycol. Just I want to give you some information about that one. Actually, due to the time, I can give you each one in very detail, but as you know, the time is not sufficient. So I will go through the chilling process very fast. If you people interested, you can ask it in the end of the session. So once you lose the propane from that point, what we did here, we are sending our pressure of the propane. Once you chill the gas, it means some of the propane it will be loose. So the pressure it will goes to the refrigerant compressor. Okay, we have a refrigerant compressor. So from the refrigerant compressor, I will show you now. We have something you have to consider. Okay, I will go right now in the refrigerant compressor. Dew point control refrigerant compressor package. From that video, it is clear video. Yeah, Mr. Mohammed, it's clear. جماعة بس فيديو كبير أجر هاتو إمزان كاتشوا غاز كومبريسد بدن
از دینو کل ویرینی شاودم که اف گازا بومت ایتن چو امری اوی گازه محاولت کن اوی گازه هنه دوباره کنه پروپنده الویری جماعت ساکنه ما چی هی؟ ما الویری accumulator کی هی ساکه و هنه refrigerant compressor وکی بری اینو کم باید گوتی او غازا بومه چیلری درد کود امانه ما غازا خو ام چلید کن ام بچه غازه کمت کن دام پروپینی بتازینن بجا ام چلید کن وقتی ما پروپین تازان دوباره ام پریجرایزت کن اوی غازا هنه اوی پروپینی هنه او غازا ام بجنه پروپین و ام دوباره اوی غازات این نخاره و ام دوباره وقتی ام پروپینی تازینن ام گازی پی تازینن ام دوباره غازی دوباره پریجرایز کن دوباره پریجرایت این نخار پریجرایز کن دوباره بجا چه واسه وی پروسس نکه بشم او غازامت اینن تقریبا الديف كونديشن يا كما چند دویدن بس هم دی اسيوم كان ما چل پی اس آی هی یا 35 پی اس آی هی اما فرید که چه مانی من کدا نشواده و کی پاکیج می هی وجا پاکیج من نفسی همان چه بس ما فکر نشواده ما کمپرسر هین ام بجن رفریجرنت کمپرسر ام پریشرایزد کین و کی کمپرسر شوله پامپت کتن چوا لیکوید پامپ تا سکشن پریشر هی کیما و تا دیسچارج هی گلکه شوله اوا کمپرسری وجا تعاملات گل غازه سکشن مثل بون سی پی اس آی بد دیسچارج بتا 150 پی اس آی 200 پی اس حتی دماغ یعنی اوکی پریشرایزد کردن وجا وقتی پریشرایز کن اف غازه هانه چلیت ایتن اف غازه هانه وقتی بیشتن کندنسیتد گل خود چیت کردن چکل حرارتک زیاده وقتی تو پریشرایز زیاده کی تمپریچر زیاده بیتن وجا هم چت کن ام فرید کینا کولری ها اوت هنه اوت تدبینی افانی هنه اوه کولره اوکی وجا اف کولری هنه چلیت کتن اوی پروپینی هنه بو ما تازینتن وقتی تشتکی لیکویدک تهبتن لیکویدک تبزانی کندنسیتد گل بس اگه های تمپریچر و های پریشر بیدن احتمال های اف لیکویدی اف کنتنت لیکویدی اوید گل دیار نکتن بس دمه تو تمپریچر اوید اینا خارده اف دروپلیتد هنه اف هیدروکاربونی هنه اوید گل اوی لیکویدی دي بوتانيزم بيت بجان نفس تشتي بو بروبيني جوصا الهاي بريشر الكمبريسري والهاي تمبريتشري ما كونتينتا ليكويديا هيا بروبيني بس چيه accumulate نابيدن بجان تازينين دا ام accumulated كيم ناوا چه دا ات ناوا accumulator دا اوكي وقتی هم متكينات ناوا accumulator دا وجا ام چت كين ام accumulator اوا يعني تو liquidi conveke accumulate بكي controller level'i امد كين اوكي بشتي هنجي ام فريد كينا كيفا ام فريد كينا كيفا ام فريد كينا economizeri economizer چيا شناوي ديارة equa يعني چلت كتن بوما اقتصادية اف غازات بوما دركه بيتن كم يكشوي اچتنا چه اچتنا refrigerant كومبريسري بوچي هندك بارتت كومبريسري مانا گرمد بن وجا چه دتنه تازياتيه که دتنه دا عمر كومبريسري زيادت كتن وجا البروبيني او بروبيني الاكيوموليتري بريشر اوي هكا عمدي بجن اسيوم 175 پی اس آی بتن عمل ريفريجرنت ايكونومايزر مانه ما ال سي في تن ام تمبريتشر اويت كاينه چن ام كاينه مثل 8 حتى نوت پی اس آی اما صابش بچ تمبريتشر این خاره ام بريجرت این خاره بوچی دام اوی پروپین بترب تازینن وقتی ما پروپین هنی بترب تازان اما اینات ايكونومايزر بشتینگش ايكونومايزر چتاکی و چلری ام بتر تمبريتشر این خار تقریبا تمبريتشر الفيريم ام كاينه 20 حتى 30 پی اس آی ام بتر این خاره اف پروپین هنی بترب تازیتن چلیت کتن تازیاتی دتنا غازه دوباره ام چلیت کن اما وی غازه هنی دوباره پریشرای زیادت کنه و پرکار فرجند کمپیشه وجا بشکل وحده یا معقده بس اول چه وکی بیسیکه که از بودت بجم پروپین بچلی که ام تازینن پرکار ردیوس کرنا پریشراوی ام پروپین کمپریست که ام دوباره پریشراوی تی نخور ام اوی غازه هنی چلیت کن ام اوی غازه هنی بتازینن البراغ و کتوسه رکلایمر می هی رکلایمر ما بوچی دانات یویده وقتی تغاسه بیت نوا کمپریسی دا بوچی ام انجکشن پوینت تندک میت هین بو لوبریکیشنا کمپریسری ام اویل بکارتینن وجا احتمال های اندکش وی اویل کاری اوور بیتن ات نوا چه دا؟ ات نوا اوی سیستم پروپینی دا وجا ام الکیو اکیومولیتت کن ام ات نوا رکلایمری دا اکیومولیتت کن
اف او يلا هني وقتی مد نوار کلایمیت اکومولیتد کن او غازا مهبتن اتزفرتن السر همان لاین غازی اوش چیلری در کردن چه طرف رجنتی او يلا مهي ام فرد كينا كيفا ام فرد كينا او هيدروكربون مهي ام فرد كينا كلوز دريني ام هيدروكربون خخري الويري اكيومولايتد كين وبوچش ريفرجنت كومبريسي لاينك بو متيتنا فيري داكو هندك جارا ام بوش بكين افي اويلا هاني بو كلوز دريني بو ايكولاش كردن بريشر هكاك شوال الفيري بسيارك هابيتن بلا بيجيتن هكرنا اس بخو وكي بيتفي اس دماغي كاتم زیادتر درش ناکم سر هوا وکی ویو که بداوه. Okay, Mr. Muhammad, thank you for your great clarification on dew points. So